Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna. Theme of this current issue is Chinta Tanav Hatasha, આ સદીની એક ખતરનાક વ્યાધિ. चिंता तनाव अवसाद इस सदी की एक खतरनाक बीमारी. Anxiety, stress, depression, a dangerous disease of this century. September-October 2023. Volume number 3, issue number 16. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. મા સ્વામીની પ્રેરણા સંવાદ શ્રેણીમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણી સાથે સંવાદ કરવા, વાર્તાલાપ કરવા અને ચર્ચા કરવા ડોક્ટર જ્યોત્સનાબેન ઠક્કર લોસ એન્જલસ યુએસએથી છે. ડોક્ટર જ્યોત્સનાબેન ઠક્કરને આ સબ્જેક્ટમાં લાવવા પાછળનું કારણ એ છે કે આજનો જે સબ્જેક્ટ છે એ મેડિકલ ફિલ્ડને રિલેટેડ છે. સબ્જેક્ટ છે ચિંતા, તણાવ અને હતાશા, એન્ઝાઇટી, સ્ટ્રેસ એન્ડ ડિપ્રેશન. ડોક્ટર જ્યોત્સનાબેન ઠક્કર ઇઝ અ મેડિકલ પ્રોફેશનલ, MBBS છે. સી હેઝ ડન MD ઇન સાયકાટ્રિસ્ટ અને છેલ્લા 50 વર્ષથી સી હેઝ બીન પ્રેક્ટિસિંગ સાયકાટ્રિસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ ડોક્ટર ઠક્કર, જ્યોત્સનાબેન ઠક્કર, ફોર કમિંગ ટુ પ્રેઝ. આ વાર્તાલાપ ચાલુ કરવું એ પહેલા એક નાનકડું ઓળખાણ પણ આપવી મને લાગે છે જરૂરી છે. ડોક્ટર જ્યોત્સનાબેન ઠક્કર મારા સગા 8 વર્ષ મારાથી મોટા બેન છે. મારા માટે ફક્ત મોટા બેન જ નથી પણ એક મા સમાન છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ બેન, આપનું ફરી સ્વાગત છે. માય પ્લેઝર. આપણું આજનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ, જીવનનું ધોરણ આપણે ક્યારેય વિચાર્યું ન હતું, ક્યારેય જોયું ન હતું. તેના કરતા ઘણું સારું છે. 100-200 વર્ષ પહેલા કદાચ રાજા મહારાજાઓને પણ જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ નહોતું મળતું એનાથી વધારે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ આજે આપણું સારું છે. આપણને સારું ખાવાનું મળે છે, સારી મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ મળે છે, આપણે સારા ઘરમાં રહીએ છીએ, સારી સ્વચ્છતાથી રહીએ છીએ, આપણી પાસે સારું ભણતર છે, સારી સમજ છે, સારા સાધનો છે, સારી સગવડો છે, અને છતાં પણ આપણે સુખી નથી બેન. એનું કારણ શું? If you look at our way of life today, we are much more connected to બેન ગુજરાતી પ્લીઝ. Okay. આપણે અત્યારે in last 20 years or so આપણે અત્યારે ટેકનોલોજીમાં એકદમ ઇન્વોલ્વ થયેલા છીએ. જે પહેલા હતું કે આપણી પાસે ટેકનોલોજી ઓછી હતી એટલે આપણી પાસે ટાઈમ હતો કે જે આપણે ફેમિલી મેમ્બર સાથે કાઢતા, કે આપણે બીજી એક્ટિવિટીઝ કરતા, આઉટડોર એક્ટિવિટીઝ, ઇન્ડોર એક્ટિવિટીઝ, એ આપણે ઘણી ઓછી કરી નાખી છે. આજે આપણે ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેઠેલા છોકરાઓને જોઈશું તો એ સેલફોનમાં પોતાનું કર્યા કરતા હશે. Even parents, many a times they are on their cell phone, even at dinner time, and also people have higher expectation out of life, એટલે એ જે higher expectation છે એને લીધે it's very easy when expectations are not met to become depressed or become anxious. તમને લાગે છે કે આજે બેન માણસો વધારે પડતા ભૌતિકવાદ, મટીરિયલિસ્ટિક થઈ ગયા છે, પૈસા પાછળ આંધળી દોટ મૂકે છે અને એની ઈચ્છાઓ રોજ વધતી જ જાય છે. એનું પણ કારણ હોઈ શકે? Oh, definitely. It's like, I want to have iPhone 14 because my friend has iPhone 14, મારે મોટી કાર લેવી છે, મર્સિડીઝ લેવી છે, કેમ કે મારા 2 ફ્રેન્ડ્સ પાસે મર્સિડીઝ છે, and that definitely puts pressure on all of us. It becomes more of a race instead of relaxing. આપણે જો જોવા જઈએ તો જ્યારે
1000 વર્ષ 2000 વર્ષ કે ઇવન 500 વર્ષ પહેલા જ્યારે માણસ જંગલી હતો અને જંગલમાં રહેતો હતો ત્યારે એની મેઇન જે ઈચ્છા હતી એ સર્વાઈવલ ઇન્સ્ટિંક્ટ હતી, જંગલી પ્રાણીઓથી કેવી રીતે બચી રહેવું. ઓકે, અને એને કારણે માણસે ટોળામાં રહેવાનું નક્કી કર્યું, માણસે સમાજને ઊભો કર્યો. આપને લાગે છે કે એ સમાજને કારણે, એ ટોળાને કારણે માણસમાં સરખામણી કરવાની આદત પડી ગઈ ને માણસમાં હરીફાઈ પણ આવી ગઈ છે, કમ્પેરિઝન એન્ડ કોમ્પિટિશન. તો એને કારણે પણ જ્યાં કમ્પેરિઝન અને કોમ્પિટિશન હોય એને કારણે પણ એની શાંતિ જતી એવું લાગે છે. There's no question about it. Anytime we put ourselves in a situation where we keep on comparing ourselves to people who have more than us, we try to compete with them. And constantly, it's a rat race. It's never enough. We are constantly struggling to reach that higher and higher and higher point. And definitely it cannot relax you. It's going to produce tanav, it's going to produce anxiety, depression. સાયકાટ્રિસ્ટ ડિસઓર્ડર્સ જેને તમે કહી શકો, માનસિક બીમારી જેને તમે કહી શકો, એ આજે ઘરે ઘરે છે. આંકડાઓ એકચ્યુઅલી ગભરાવે એવા છે. એક આંકડા પ્રમાણે દર 5 વ્યક્તિમાંથી 1 વ્યક્તિ ડિપ્રેશન, હતાશાથી પીડાય છે. દર 10 વ્યક્તિમાંથી 1 વ્યક્તિને સુસાઇડ એટલે કે આપઘાત કરવાનો વિચાર આવે છે. તો આ જે લોનલીનેસ છે, કેટલાના લોનલીનેસ, એકલતા થઈ જાય છે, કેટલા ડાયવોર્સ ને છૂટાછેડાની વાતો કરે છે. અકારણસર માણસોને ક્રોધ આવે છે, કામનો બોજો રહે છે, સંબંધોમાં તકલીફો થાય છે. તો આ બધા જે માનસિક બીમારીઓ જે માણસમાં ઘૂસી છે એનો કોઈ ઉપાય ખરો? There is definitely એના માટે ઉપાય છે. આપણે we have to learn to connect with each other and make a support system for ourselves, you see, so that anytime we are going through difficulty, we have support system, we have friends, family we can talk to, who are going to support us through difficult time. You see, when people are not able to have support system, they feel alone, they don't know where to go, and that's where they actually think about killing themselves. You see, if people can learn to do exercise, get into some group activities, connect with people, do even volunteer work, so you're connecting with people, and that is very, very important. We are forgetting how important it is. You see, the other thing that is really needed is, as parents, we tend to actually put high expectations on our children. You hear about parents who have borrowed money to send their child to college, and God forbid if he fails a class. There is a tremendous pressure on young people to come up to parents' expectation, you see, and that is where they are pushed. If they don't pass, if they don't get into the right IIT college, all of a sudden they're killing themselves. See, one of the things that in previous generation, because we didn't have too much, our parents taught us what in English we call resilience. કે તમે difficult situation માં પણ હતાશ ન થઈ જાઓ. Don't give up on life. You see, because a strength આપણા parents આપેલી આપણને. Strength તો બધામાં છે. we are born with strength, inner strength, but we don't use it. અને આપણા parents એ શીખવાડેલું કે લાઈફમાં અપ એન્ડ ડાઉન થવાનું છે, માટે બહુ હતાશ નહીં થઈ જવાનું, અને આપણે જે કરવાનું છે એ કામ કર્યા કરવાનું. પણ બેઝિકલી જો આપણે જોવા જઈએ તો બાળક તરીકે જ્યારે આપણો જન્મ થાય છે ત્યારે આપણામાં નિર્દોષતા હોય છે, આપણામાં કુતુલતા હોય છે,
બાળકને તમે જુઓ તો બાળક એકદમ નિર્દોષ હોય ને કુતુહલતાથી બધું જોઈ રાખે, અને એટલા માટે જ બાળક આપણને બધાને ગમે છે. પણ એ બાળકને, મને પણ યાદ છે આજથી લગભગ 55-60 વર્ષ પહેલા, જ્યારે હું સ્કૂલમાં જતો અને ભૂલે ચૂકે મારી વસ્તુ કોઈ લઈ લે તો આપણા પેરેન્ટ્સ આપણને કહેતા હતા કે આપણી વસ્તુ સાચવીને પાછી લઈ આવવાની. આપણને કોઈ મારે તો પેરેન્ટ્સ કહેતા કે ભાઈ માર ખાઈને શું કરવા આવે છે. આપણો ટિફિન બોક્સ જો આપણે ન ખાઈએ ને કોઈ બીજાને આપી દઈએ તો પેરેન્ટ્સ કહેતા કે આ ટિફિન બોક્સ માં તને જે ખાવાનું આપેલું તારે ખાવું હતું. તો જે મા સ્વામી કહેતા હતા કે કેરિંગ ને શેરિંગ નો જે પ્રિન્સિપલ હતો એ સમાજમાં પહેલે દિવસથી આપણામાંથી કાઢવામાં આવે છે. પછી પેરેન્ટ્સ કાઢે, ટીચર કાઢે, અને જેમ જેમ આપણે મોટા થતા જઈએ એમ એમ આપણે પોતે સ્વાર્થી થતા જઈએ છીએ કે આ મારું છે અને આ મારું નથી. તો આ સમાજ આ દૂષણમાંથી બહાર કેવી રીતે આવી શકે? બીકોઝ બાળક તરીકે જે ક્લીન સ્લેટથી જન્મેલો છે એને પણ કેરિંગ ને શેરિંગ નહીં શીખવાડતા એને સ્વાર્થ શીખવાડવામાં આવે છે કે તારું ટિફિન તારે જ ખાવાનું, બીજાને નહીં આપી દેતો, કોઈ મારે તો માર ખાઈને નહીં આવતો, તારી કોઈ ફૂટપટ્ટી તારા કંપાસ બોક્સમાંથી લઈ જાય તો પાછી લઈ લેવાની. તો આમાં કેરિંગ ને શેરિંગ બાળક શીખે કેવી રીતે? If you look at us, you and me, આપણા પેરેન્ટ્સ પાસે બહુ પૈસો નહોતો, એને એટલે એ લોકોએ કેવું જ પડે કે બેટા તને જે ખાવાનું આપે છે ને એ તારે ખાવાનું છે, તારે જો પેન્સિલ ખોવાઈ જાય ને તો તારે પાછી લઈ આવવાની છે. You see, so situation depends. Every situation is different, and parents have no choice sometimes than to teach child કે તમારું જે છે તમે સાચવી રાખો. You see, but as we grew up, અને ભગવાનની કૃપાથી આપણને વધારે મળ્યું, અને આપણા સંસ્કાર હતા કે આપણા ઘરમાં રિલિજન હતું એટલે આપણે બધા ગુરુદેવોનું સાંભળતા. અને આજે બધા જ ગુરુદેવો એ મેસેજ આપે છે કે ભાઈ તમે આ બધું ભેગું ના કરો, ધીમે 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 જેને જરૂરિયાત હોય એની સાથે શેર કરો. યુ સી, અને એ જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ અને આપણા આચરણમાં ઉતારીએ છીએ તો આપણે પણ ચેન્જ થઈએ છીએ. યુ સી, ભલે નાનપણમાં આપણે શેર નહોતા કરતા કેમ કે આપણી સિચ્યુએશન એવી હતી કે વી ડીડ નોટ શેર, પણ વી આર લર્નિંગ ટુ શેર. સો એટ એની એજ વી કેન ચેન્જ. કેટલીક વાર પેઇનફુલ વિચારો આવે છે, પેઇનફુલ ફિલિંગ્સો આવે છે. આ પીડાદાયક વિચારો અને લાગણીઓને નિયંત્રણ કેવી રીતે કરી શકાય? એને માટે અત્યારે સાયકાયટ્રીમાં what we call is the cognitive therapy. Okay, cognitive therapy નો principle almost like Jainism છે, કે your thoughts impact your feelings impact your behavior. And we grew up, we means all of us, everybody grew up with certain situation in their childhood and they develop certain thinking pattern, you see, and certain habits, you see. And sometimes those thought patterns are also what we call is cognitive distortion. Okay, thoughts are not logical, but they are there because we grew up with that, you see. For example, મારી એક મિસ્ટેક થાય, નાની અમથી એક મિસ્ટેક થાય તો હું મારી જાતને મારવા માંડું. I am so stupid, I can never do anything right, મારામાં કંઈ આવડત જ નથી. You see, હવે એ જ જગ્યાએ મને કોઈ એમ બેસાડીને કહે કે ભાઈ why are you thinking this way? You have a college degree, you have a job, you're taking care of your family, you see, so you have to reframe your thinking. The minute you start learning to reframe your thinking from negative to gratefulness and positive, the pain goes down, anxiety goes down, depression goes down, you see. But it requires practice. આખી જિંદગીની જે આપણી હેબિટ છે નેગેટિવ થિંકિંગની, એને ધીમે 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 being aware of it, lot of times we tell people to write down the journal કે આજે શું થયું અને મને કઈ રીતે ફિલિંગ આવી. Okay, and then you look at the journal
and you kind of say to yourself, what was I thinking? You see? And you try to change your thinking process by looking at it. Am I making sense? Yeah, absolutely. જે વ્યક્તિઓમાં ચિંતા તણાવ અને હતાશા હોય એના સિમ્પટમ અને લક્ષણો શું જોવા મળે? ભાઈ તણાવ એટલે સ્ટ્રેસ. Yeah. Right? Okay. So stress is usually happening because of some difficult situation. Okay? આજે મારે આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગઈ મારા ફેમિલી મેમ્બર સાથે, કે આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગઈ મારા બાસ સાથે. Definitely I will have worry, tension. You see? All right? પણ માની લો કે એ વસ્તુને મેં સુધારી લીધી 1-2 દિવસમાં, and situation became stable. તો એ worry ને tension જતા રહ્યું. That is called acute. Acute stress એટલે કે એ temporary. જે situation હતું એને relation. But there are chronic stresses. You see? Chronic stresses માં માની લો કે કોઈ માણસને કેન્સર ઘરમાં છે અને 2 વર્ષ સુધી ટ્રીટમેન્ટ ચાલ્યા કરે છે, અને એ ક્રોનિક સ્ટ્રેસ ચાલ્યા કરે અને એના લીધે માણસને વરીઝ, હતાશા એ બધું આવવાના ચાન્સીસ છે. સેમ થિંગ, કોઈ માણસને જોબ જતો રહે અને 2 વર્ષ સુધી ફાંફા માર્યા કરે, તો તરત એને પણ વરીઝ અને ચિંતા અને હતાશા આવવાના ચાન્સીસ છે. You see? અને એને માટે આપણે બધાએ we have to learn to use the techniques that can help us not to go down that path. પણ મોટે ભાગે આજે જે પણ તકલીફો થાય છે એ મારા હિસાબે જીવનશૈલી સંબંધિત છે, લાઈફસ્ટાઈલ રિલેટેડ ડિઝીઝીસ છે. તમે કીધું કે કેન્સર થયું અને એની ચિંતા ને તણાવ થાય, એ તો સમજી શકાય એવું છે. કોઈની નોકરી ચાલી જાય અને એને ચિંતા ને તણાવ થાય, એ સમજી શકાય એવું છે. પણ લાઈફસ્ટાઈલ રિલેટેડ ડિઝીઝીસ છે જેને કારણે આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘરે ડાયાબિટીસ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, કોલેસ્ટ્રોલ છે, હાર્ટ રિલેટેડ ડિઝીઝ છે, આ કોમન થઈ ગયા છે. તો આપણે એને એક સહજ રીતે આ બધા ડિઝીઝને હવે સ્વીકારી લીધું છે. છેલ્લા 20-30-40 વર્ષમાં જુઓ તો એક સમય એવો હતો કે મને બ્લડ પ્રેશર છે એમ કહેતા શરમ આવતી હતી. હવે આપણને લાગે છે કે ભાઈ બ્લડ પ્રેશર ને કોલેસ્ટ્રોલ ને ડાયાબિટીસ હોય એ એક સહજ બાબત છે, બધાને જોઈએ, એમાં શું થઈ ગયું? તો આપને શું લાગે છે બેન? We have to remember કે our generation, આપણી generation is living longer than the previous generation. You see? And longer we live, chances of getting diseases are, no matter, even if you're living very healthy life, chances of getting diseases are there. Other thing is genetics. Certain diseases run in the family. For example, even depression, it runs in the family. You see? Heart disease, high blood pressure, they can run into family. Diabetes. So these are the illnesses genetically many people are prone to it because of the family history. You see? અને મોટાભાગના માણસો એ ફેમિલી હિસ્ટ્રીનું ધ્યાન આપીને પહેલેથી પ્રિવેન્શન નથી કરતા. You see? આપણા બાપુજીના, આપણા ગ્રાન્ડ મધરને ડાયાબિટીસ હતું રિયલી ખરાબ, તો આપણા બાપુજીએ શુગર બંધ કરી દીધી, and he never had diabetes. You see? But how many people are able to do that? How many people just give up the sugar? આપણે એને શારીરિક હેલ્થનું ધ્યાન રખાય છે. જિમ્નેશિયમમાં જાઓ, સ્વિમિંગ કરવા જાઓ, એક્સરસાઇઝ કરો, ચાલવા જાઓ, પણ માનસિક હેલ્થ ટોટલી ઇગ્નોર થાય છે, મેન્ટલ હેલ્થ. એનું કારણ શું? Actually, exercise does help the mental health. People don't realize it. But cardiac exercise definitely helps to reduce the depression. You see? So, many people who are depressed will say to me, oh, મારામાં એનર્જી જ નથી, એટલે હું એક્સરસાઇઝ કઈ રીતે કરું? એટલે પણ જો એ એક્સરસાઇઝ કરે ને તો એનર્જી વધે.
એક્સરસાઇઝ કરે ને તો ડિપ્રેશન ઓછું થાય. You see, એટલે exercise is very important in terms of our mental and physical health. Okay. You see, yeah, not only physical but mental also. Another thing is, like I said before, કે જ્યારે પણ આપણને મદદની જરૂર પડે ત્યારે we should actually ask for help. આપણા Indian communityમાં lot of times people are actually hesitant in asking for help. જેમ તે પહેલા કીધેલું કે there is a shame. એમાંય ખાસ કરીને મેન્ટલ હેલ્થ માટે કે માણસ સફર કરશે ઘરમાં બેસીને પણ મદદ માટે જશે નહીં. And it's a big problem. કેમ કે મદદ is available. આ ચિંતા, તણાવ અને હતાશાને કારણે કેટલી વ્યક્તિઓને ખરાબ વ્યસનોની આદત લાગી જાય છે. Yes. આપણે જોઈએ છીએ કે આલ્કોહોલથી માંડીને ડ્રગ્સ છે, અફીણ છે, ગાંજો છે, આ બધી આદત લાગી જાય છે. અને કેટલાય વ્યક્તિઓને ઊંઘવાની દવા લીધા વગર ઊંઘ પણ આવતી નથી. તો આમાંથી બહાર કેવી રીતે આવી શકાય? I think one of the things that we have to remember is the prevention is the best treatment. Yeah. પણ માની લો કે પ્રિવેન્શન ના કરી શકાય, માની લો કે we actually got into trouble, so like I said before, treatment is available, madad is there. It's a question is whether you're willing to go and get the help. Okay, but even in general people can help themselves. Okay, people can do meditation, exercise, use the support system. પ્રાણાયામ છે, યોગા છે, પોતાના ફેમિલી સપોર્ટ સિસ્ટમ, ફ્રેન્ડ સર્કલની સપોર્ટ સિસ્ટમ. If you have a good support system with a good friends and good family, even if you are going towards the addiction, you can come back. Okay. Getting the right doctor to help you. Because medications are available to get you out of the situation. How to create rich, full and meaningful life? I think in general, this is what we are talking about. We are talking about, exercise, yoga, pranayam, learning to do some volunteer work, learning to do some charity work, learning to be feeling grateful for what we have, you see, because it helps you to start thinking positively. You see, all that negative thinking actually produces more hatasha. પણ તમે જો એક જર્નલ બનાવો, ભલે whenever you are હતાશામાં હો, પણ તમે જર્નલ બનાવીને લખો કે મારી પાસે અત્યારે શું છે, ભગવાને મને શું આપ્યું છે, and you are grateful for that. I'm walking, talking, thinking, અને એમાંથી ધીરે ધીરે આગળ વધીને મારી પાસે નાનું ઘર છે, કપડા છે, ફૂડ છે. You see, more we are able to see positive, more we are going to really feel good about ourselves, you see. But one, I cannot emphasize more the kind of support system. That is very important. Kind of support system you have, which is your family or friend circle. Okay, if you have a good family and friend circle support system, it makes a huge difference in your life, and they have actually done lots of research about this. Okay, senior citizens, particularly apna elderly manso, elderly parents, you see, if they are social, and they are involved with people and activities, they get less depressed. I totally agree with you, and this is where most of the time the જ્ઞાની ભગવંતો આપણને કૃતજ્ઞતા, gratitude માટે શીખવાડે છે કે count your blessings, Yes. rather than just comparing yourself with other people. In your medical field, your practice of last almost 4 to 5 decades, okay, એવા કેટલાય કિસ્સાઓ આવ્યા છે કે જેમાં આ જાતના ડિપ્રેશનમાંથી યંગર જનરેશન સક્સેસફુલી બહાર આવી ગયા હોય?
Yes, lots of them. Otherwise, it would be hard to practice for 40 years. Okay. If you cannot get anybody better, you can't practice. Okay. Yeah, there's no question about it. You see, that we are able to help people to get better. You see, and that's why I a lot of times talk about certain communities, particularly Asian community. Yeah. They have this inborn shame about getting help for mental disorder. Okay. And like I said, mental disorder also runs in the family. There is certain genetic component. And like, even if you are doing everything right, you can still go through depression. You see, So at that time, we encourage people to go and get help. And people get better. Yeah, but if you talk about depression, it's fine. But કેટલીક વાર ચિંતા અને હતાશાને જો આપણે લઈએ, anxiety and stress, what we call it, તો એની અંદર જેનેટિક, મારા હિસાબે એની અંદર જેનેટિકલી બહુ ઓછી વ્યક્તિઓ આવે છે, પણ મેઇનલી ઇટ ઇઝ અ સેલ્ફ ક્રિએટેડ ડિઝીઝ. મારો સ્વભાવ જ મેં એવો કરી નાખ્યો છે. બેઝિકલી જ્યારે આપણે કહીએ કે આ તો જેનેટિક છે ને આ તો મારા બર્થથી છે, તો આપણે સુધરવા માટે બહુ જ ઓછો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ મોટાભાગની વ્યક્તિઓને જેને હું ચિંતા, હતાશા કે ડિપ્રેશનમાં જેને જોઉં છું, એ મોટાભાગની વ્યક્તિઓમાં મને શું દેખાય છે ખબર છે કે લિટરલી તમે જુઓ ને તો ઇટ ઇઝ અ સેલ્ફ ક્રિએટેડ. આપણે જે કહીએ ને કે સ્વભાવને તમે સુધારો. I think that there are other components also. Okay. All right. Yeah. Mani like somebody is suffering from illness. Yeah. Okay. Like for example, hyperthyroidism. Okay. Parkinson's disease. Hypoglycemia. Okay. Heart disease. Asthma. You see. But diseases can actually make the person more anxious also. Okay. Yeah, habits are very important. We develop these habits throughout our childhood and adulthood. And that's one of the reasons why cognitive therapy is so important. Because we need to look at our thinking pattern and we need to look at our behavior and gradually keep on practicing and changing our behavior. You see. But there are times when people can't help it. They are on certain medication. Okay. If they are on certain medication like corticosteroids or female hormones, or asthma medication, and then, if you look at it, there are medication for attention deficit disorder, Adderall, they can make person depressed. They have no choice but to take the medication for some reason, but it makes them more depressed. So there are multiple components. Okay. છેલ્લા બે ક્વેશ્ચન્સ. વિપરીત સંજોગોમાં મનની સ્થિરતા કેવી રીતે લાવવી, શાંતિ કેવી રીતે જાળવવી? Of course, one part of me is going to tell you is our religious belief, which helps us. Okay. Mahaswami kehta કે પ્રતિકૂળતામાં પણ ક્ષમતા ધારો. You see. Yeah. But forget about the religion for a minute. You see. Yeah. We all have to learn the technique to help us be more calm during difficult time. Yeah. So for example, let's say ke maro car accident thyo. Okay. And the first thing is હું એકદમ ગભરાઈ જવાની, અરે બાપરે હવે તો મારા લાયસન્સના પ્રોબ્લેમ થશે, મારા ઇન્સ્યોરન્સના રેટ વધી જશે, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. Okay. The next thing, I need to look at the general picture. We need to look at the general bigger picture. Okay, accident થઈ ગયો, એના માટે તો ઇન્સ્યોરન્સ છે, હશે. લાયસન્સ માટે મારે કદાચ એક દિવસ સુધી સ્કૂલમાં જવું પડશે, તો ઇઝ નોટ ધ એન્ડ ઓફ ધ વર્લ્ડ. Nobody is dying. મારા ફેમિલીમાં કોઈને બ્રેઇન ટ્યુમર નથી, કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી, હું પણ સેફ છું, સામેવાળો પણ સેફ છે. સો આમાં વધારે પડતો સ્ટ્રેસ કરવાની જરૂર નથી. When you look at the bigger picture, sometimes you calm down. એટલે એક્ઝેક્ટલી
કેટલીક વાર ગુરુ ભગવંતો આપણને સમજાવે છે કે કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો તેના માત્ર 2 જ ઉપાયો છે. જે બદલી શકાય તેને બદલો, અને નહીતર જે ન બદલી શકાય હોય એનો સ્વીકાર ભાવ કરી લો. Accept, yes. Accept it. અને મા સ્વામી એને ઈ જ કહેતા હતા કે પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર ભાવ કરો. Yes. એ જીવનનો મંત્ર છે. Yes. Last question. Though you started with it, how much is the impact of a social media on anxiety, stress, and depression? Quite a bit. They are starting to do research, and some of the research has already come out. You know, when particularly a younger generation, where they are constantly on social media, definitely there is more anxiety and more depression. એટલે ચિંતા અને હતાશા એમનામાં વધારે થઈ જાય છે. You see, કેમ કે સોશિયલ મીડિયામાં માણસો ખરાબ કોમેન્ટ પણ લખતા હોય, અને યંગર જનરેશન, નાના બાળકો ઘણીવાર they get affected much more seriously, અને એમાં એ લોકોને હતાશા અને ચિંતા વધી જાય. એટલે એ બધી જ રિસર્ચ એ જ કહે છે કે પેરેન્ટ્સ થોડું લિમિટ કરવાની જરૂર છે. હવે અત્યારે તમે સોશિયલ મીડિયા સાવ તો બંધ ન જ કરી શકો, કેમ કે ઇટ્સ પાર્ટ ઓફ ધ ગ્લોબલ યુનિવર્સ, બટ પેરેન્ટ્સ હેવ ટુ સુપરવાઇઝ એન્ડ કીપ ઇટ ઇન અ લિમિટેડ ટાઈમ. પણ પેરેન્ટ્સ પોતે જ લિમિટેડ ટાઈમ, અનલિમિટેડ ટાઈમ એમાં સોશિયલ મીડિયામાં આપે છે, પછી હાઉ ડુ ધે લિમિટ ધેર ચિલ્ડ્રન? It's a bigger problem then. It's a bigger problem. Parents need to do it. Yeah, but then it's a vicious cycle. Yes. It's a vicious cycle. So, while social media has a big advantage, you are right now in LA, I am in Mumbai, we are using this social media called Zoom facility, and talking on some beautiful subject. Okay? Yes. Then sharing our knowledge with each other. Yeah. But then, there are lots and lots of disadvantages of a social media. And if the parents themselves are spending something like 4 hours, 5 hours, 6 hours of their free time on social media, how do they curtail and how do they educate their children that don't use it? Well, the thing again is everything has a pros and cons. Yeah. તેમ કીધું અત્યારે એનો સદુપયોગ પણ કરી શકાય ને એનો દુરુપયોગ પણ કરી શકાય. બરાબર છે. You see? એટલે અને we expect that adults should actually learn better. Children cannot learn unless adults are doing better. Yes. You see? Yeah. So we expect the parents actually have to realize if we want to help our children to grow up, well, then we need to make sure that our behavior is appropriate. Mm-hmm. આમાં તો બીજું કઈ થઈ જ ના શકે. જો parents are going to continue that negative behavior, children are going to learn the same thing. Yes. Thank you very much, Ben. Thank you for your time. Sincerely appreciate it. Thank you. Thank you, bye. And thank you for asking me to do this, because as I told you before, I'm not used to this kind of interview, So in some respect, it actually has helped me to get over my own anxiety. No, it has been a wonderful. It has been a wonderful, and it's going to help thousands and thousands and lakhs of people. Okay, so thank you very much, Ben. Thank you. Thank you, bye. Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.